ఎందుకంటే పక్కన చుట్టుపక్కలంతా కొండలు ఉన్నాయి కదా. ఎస్, అలా లైన్లో నించోవాలన్నమాట. లైన్లో నించుంటే అలా వెళ్తారు, దాని లోపల నుంచి ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు. ఇట్స్ అనదర్ డే అరౌండ్ 3:45 AM in the morning అండ్ మేము ఈ హోటల్ నుంచి చెక్అవుట్ చేసేస్తున్నాం. చెక్అవుట్ నుంచి చేసేసి వీఆర్ హెడింగ్ టు మురుదేశ్వర్. థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ క్యారింగ్ మై లగేజ్ ఆల్సో. Luggage is all set up. This was a parking that was given and yes, వీడి లగేజ్ ఇది నా లగేజ్, ఇది కూడా వీడియో సెట్ చేశాడు. థ్యాంక్ యూ. యా, నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ మీ డాడీ కట్టినట్టు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు. యా యా, ఇప్పుడు వచ్చింది. somehow we managed. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇదే రాదు అంతే మరి. ట్యాంక్ బ్యాగ్ ఇస్ సెట్. ఇంకా ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ స్విచ్ ఇట్ ఆన్. ఐ మీన్ ఇగ్నిషన్ ఇవ్వాలి. వార్మప్ చేశాక విల్ స్టార్ట్ అండ్ ఐ స్విచ్ టు ద GoPro POV వ్యూ రైట్ అవే. పోదాం. మొత్తానికి 4 days అయిపోయింది మేము గోవా వచ్చి కూడా. ఆ 4 daysలో మనం కంటెంట్ చేసిన 2 days. ఎందుకంటే ఆ వర్షాలు అలా ఉండిందనమాట. ఈ టైంలో ఇలా రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటే అంటే ఈ స్ట్రీట్ లైట్స్, ఈ కలర్స్, మేమేదో మూవీస్ ఎట్లా ఉన్నట్టుంది. ఈవెన్ దో ఇట్స్ జస్ట్ రోడ్, a good road with good lights, feels like I'm in some movie set, man. Nice. ఇంకా అచ్చా, ఈ ఒరిజిన్గా ఇది కేబుల్ బ్రిడ్జ్ మన హైదరాబాద్లో ఉండేటట్టే ఉంది. ఇది కూడా అదే, కాకపోతే ఇది ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. దిస్ ఇస్ స్టిల్ లుక్స్ అన్ఫినిష్డ్ దో. ఇది ఇంకా హ్యూజ్ ఉంది. టెక్నికలీ వీఆర్ జస్ట్ పాసింగ్ త్రూ సీ ఆర్ ఆన్ ది సీ షుడ్ ఐ సే. బాగానే ఉంది. 4 AMకి స్టార్ట్ అయితే ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా సన్ రైజ్ అని చెప్పేసి నేను ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నా. నిద్ర సరిపోకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్ రైడ్ చేసినా వేస్టే. ఓకే, వెల్కమ్ టు కార్వార్. ఐ థింక్ ఇటు సైడ్ కూడా అంతే, మొత్తం కొండలే. ఇక్కడేమో చిన్న చిన్న బోట్స్ ఉన్నాయి, టనల్ ఉంది. ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదా ఇక్కడ టనల్? సో ఇంకా ఆల్టర్నేట్ రూటేగా మరి. ఇంకా ఇది కూడా ఇంకో బీచే అనుకుంటా. ఇది కార్వార్ బీచా? యా, సీ దట్స్ అ బీచ్. బట్ బాగుంది వ్యూ అంతా, ఎందుకంటే పక్కన చుట్టుపక్కలంతా కొండలు ఉన్నాయి కదా. సో వ్యూస్ అయితే క్రేజీ. కార్వార్ ఎంటర్ అయిపోయాము. కార్వార్ ఎంటర్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఇది కొండల మీద నుంచి తీసుకెళ్తుంది, విచ్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఘాట్స్ ఎక్కుతున్నాం అన్నమాట. భలే ఉన్నాయిగా రోడ్లు, అంటే స్మూత్ లేదు, కొంచెం హెచ్చుతగ్గులు అయితే ఉన్నాయి. గోవా నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాక ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అసలు మేము కొండ ఎక్కామో దిగాము. ఐ థింక్ కొండ ఎక్కాము, దిగాము కూడా, బట్ చాలా పిచ్ డార్క్ ఉండింది కదా. లైక్ ఐ డోంట్ నో ఆల్సో, బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ షూర్కి కొండ దిగాము అని చెప్పి. అదిగో స్మాగా, మరేదైనా కాలుస్తున్నారు. ఇంకా ఏదో స్మాగ్ అనుకున్నా.
ఓ ఎక్కుతున్నామా? అవి క్లైంబింగ్ కామత్ గేట్. ఓకే, రైట్ అంటే కామత్ గేట్. వావ్, పా ఏమన్నా ఉందా? Nice views, man. Amazing it is. Hubballi 159, Kanyakumari 977. యా, ఇదంతా ఫాగే అనుకుంటా. ఏంటి సార్? అదే చదువుతున్నా. వెళ్ళిపోదాం పదా. సో మురుదేశ్వర్ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? కన్యాకుమారి వెళ్ళొచ్చా? చెప్పండి ఫ్రాన్స్. బా అసలు ఏమన్నా ఉందా? అమ్మో, ఇది ఎందుకు వాబుల్ అవుతుంది మళ్ళీ అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టాంగ్ బ్యాగ్. పిచ్చ వెయిట్ ఉంది ఇందులో. ల్యాప్టాప్ ఉంది, వాటర్ బాటిల్ ఉంది, వాలెట్ ఉంది, బండికి కావాల్సిన టూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే వాడిచ్చిన టూల్ కిట్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా స్పార్క్ ప్లగ్స్ ఇది కాకుండా ఇంకేమున్నాయి? గోప్రోది బ్యాటరీస్, చార్జర్, పవర్ బ్యాంక్, మళ్ళీ బ్యాటరీ, మల్టిపుల్ బ్యాటరీస్, ఎక్సెట్రా అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. ఐ థింక్ కర్ణాటక ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ స్టేట్స్ నౌ. అబ్బా, ముందు తెలంగాణ అనేవాడిని. అఫ్కోర్స్ ఆంధ్ర కూడా ఉంది, బట్ మ్యాన్ ఉంది ఇది. చూస్తారా మొత్తం మంచు ఉంది. ఇటువంటి వాటికి తొందరగా లేచిన, నిద్ర పోగొట్టుకున్న, ఐ డోంట్ థింక్ అది పెద్ద ఇష్యూ అని. బికాస్ దిస్ ఇస్ వర్త్ ఇట్, మ్యాన్. ఇక్కడ బండి పెట్టేసి డోడ్ లుక్. ఓ బాగుందయ్యా. సో పీపుల్ ఫైనలీ అరౌండ్ 50 more kilometers for Gokarna, and then I think around 100 kilometers, 100 కన్నా తక్కువే ఉంటుంది ఫర్ మురుదేశ్వర్. కానీ ఈ సైడ్ అసలు ఈ రోడ్స్ అదంతా మామూలుగా లేవు. అసలు ఎక్కడ చూసినా కూడా మంచు అట్లానే ఉంది, మొత్తం మంచు. సో నాకైతే ఫస్ట్ అనుకున్నా అనమాట, ఐ థాట్ ఇంత మార్నింగ్ వెళ్ళేది ఏంది అని. బట్ ఠీకే, ఐ మీన్ వెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ వ్యూ, I don't mind waking up like what 2 AM in the morning, or maybe not sleep at all. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెహికల్స్ వస్తాయి. లుక్ అట్ దిస్ వ్యూ మ్యాన్. ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకుని చలో మురుదేశ్వర్. మన రెడ్ రోస్ అయితే ఇట్స్ స్క్రీమింగ్.
లైక్ లెజిట్ ఇట్ స్క్రీమింగ్. ఇది మైక్లో ఎలా రికార్డ్ అవుతుందో తెలియదు కానీ భలే ఉంది. ఆ రోడ్స్ భలే ఉన్నాయి, ఇట్లా వెళ్తుంది, అదే మళ్ళీ కొండలు కనిపిస్తున్నాయి. చుట్టుపక్కల అంతా మొత్తం చెట్లే, భలే ఉంది అసలు. మురుదేశ్వర్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకోవాలి. అక్కడ ఒక బోర్డు పెట్టారనమాట. సో హియర్ వి గో. ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ కూడా ఉంది. అమ్మ అమ్మ, అదిగోండి ఇంకో బోర్డ్, మురుదేశ్వర్ 2 kilometers. ఓ యా గైస్, చూస్తున్నారా అది? అదే కదా స్టాచ్యూ, మీకు అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో కూడా. ఐ డోంట్ నో గోప్రోలో తెలుస్తుందో లేదో, బట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ జూమ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. ఓకే, మనకు పార్కింగ్ ఎక్కడ ఉంది? వావ్, చాలా బాగున్నారు. ఏంటంట 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 అంటున్నా. ఎస్, బ్రో అక్కడ పెడదామా? హైదరాబాద్. అవునా? ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్ళిపోతాం, దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం మేము. అచ్చా, ఓకే, అవును, కూల్, నైస్ నైస్ నైస్. సార్ పార్క్ చేసి వస్తాను నేను. యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇదే టెంపుల్. ఇక్కడంతా బీచ్ ఉంది. టెంపుల్ ఎంట్రన్స్ నుంచి వస్తే దిస్ ఈస్ హౌ యు బి రీడైరెక్టెడ్. లోపల దర్శనం అయితే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ షో ఇట్ ఆర్ నాట్. దెన్ ఐ నాట్ అలౌడ్ ఇక్కడ. సో లెట్స్ సీ. దర్శనం వెళ్ళే ముందు దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. సీ దగ్గరే ఉంటుంది టెంపుల్. సో దట్ ఈస్ దేర్. ఇది గోపురం కదా మామ, నేను ఏదో అంటా కదా, గోపురమే కదా? గోపురం. ఇది ధ్వజస్తంభం అంటే ధ్వజస్తంభం. గోపురం అంటే అది. ఓకే, ఇది కూడా ఒక రకంగా గోపురం. అవునా?
ఇక అలా లైన్లో నించోవాలన్నమాట. లైన్లో నించుంటే అలా వెళ్తారు దాని లోపల నుంచి, ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు. అది సంగతి. ఇప్పుడేంటి నెక్స్ట్ ప్లాన్? నిన్న పాపాలు చేసినా ఇవాళ పుణ్యాలు చేయాలి. సరే, ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఎనీ గెసెస్? లెట్ us know. బట్ ఒకవేళ ఆ గోపురం పైకి వెళ్తే మాత్రం అన్ని కూడా వస్తాయి, ఫోటోలు వస్తాయి, వీడియోలు వస్తాయి. ఆల్సో మే షో యూ గైస్ సంథింగ్. అదన్నమాట. మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా బాగా వైరల్ అవుతుంది కదా, అదే స్టార్ట్. సో ఐ హోప్ మీకు మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటా. నేను లోపల ట్రై చేశాను తీయడానికి, కానీ అది స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాహిబిటెడ్ అన్నాక ఇంకా దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ కదా. సో అది లోపలది అయితే తీయలేదు. బట్ ఓవరాల్ రోడ్స్ అయితే సెక్సీ, చాలా బాగుంది. గోవా టు ఈ మురుదేశ్వర్ వరకు మంచి రోడ్స్, చాలా బాగున్నాయి. సో యా, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ సీజన్ అంటే సెప్టెంబర్ ఈ టైంలో వెళ్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే కొంచెం చల్లగా, కొంచెం వర్షం వేస్తూ, సో కొంచెం క్లౌడ్స్ అదంతా చాలా బాగుండింది. మీరు చూసే ఉంటారు కదా వ్లాగ్లో. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో వీఆర్ హెడింగ్ టు ద నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ విచ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ come this far, make sure to just like, share and subscribe, and make sure to let me know what are your thoughts and meer em anukunnaru temple gurinchi or journey gurinchi or roads gurinchi, whatever it is, let us know. And you will be receiving a heart from me, a comment ki. And bye bye, see you.